Les mail est une com, une guillotine numérique. Objet. Accord de reprise de bail finalise. Mon nom, Zoe Clark. Désormais sous locataire. Son nom, Benjamin Carter. A face. A wyapine soixante deux heures. G buine d'une colère vertueuse. Convaincu quil rampart pour revenir. Maintenant, le silence dans cet appartement n'est pas du calme. C'est le rugissement assourdissant d'une vie que j'ai méthodiquement détruite. Pendant 3 jours, je m'étais répété que j'ai mis l'espace supplémentaire, le calme. Je mentais. Le silence était la chose la plus brillante de la pièce. Éviter l'endroit le ledger cliquetis de son clavier dans la chambre d'amis résonnait autrefois. Ses chaussures de course usées avaient disparu du tapas prise de la porte. Sa tasse café ridiculement surdimensionnée. Celle avec un cœur pixelisé qu'il avait lui-même dessiné, manqué au porte-vaisselle. Mon ordinateur portable reposait sur le comptoir de la cuisine. Son écran un fer blanc éclatant dans la pénombre. L'email avait atterri dans ma boîte de réception ce matin avec un brut sorte stérile. Depuis 72 heures, je nourrissais une colère juste, mais réchauffante. Je rejouais mes actes, mes paroles, et je les trouvais justifiés. Nécessaires mais, ils dramatisent. Avais-je dit mon ami Maya au téléphone, tordant le récit jusqu'à devenir la victime. Il sera de retour ce week-end quand il réalisera quel point il est puéril. Je ne l'attendais pas lui. J'attendais les excuses que je croyais mériter. Mais cet email n'était pas des excuses. Je clique sur le PDF joint, un document juridique Freud, rempli de clauses et de signatures. Il transférait officiellement la pleine responsabilité financière et légale de notre logement comme mon nom. Mon nom, Zoe Clark, inscrit comme l'unique locataire restant. Son nom, Benjamin Carter, avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé d'une signature numérique désormais rendue caduque. C'est alors que ces derniers mots me sont revenus. Non comme un souvenir, mais comme une plaie fraîche. Il s'était tenu dans l'embrasure de la porte, le visage pâle mais les yeux d'une clarté troublante. Merci, Zoe, avait-il dit, sa voix si calme qu'elle en était glaciale. Merci de m'avoir rappelé que mes efforts étaient en vains. J'avais ricané, un petit son triomphant. J'avais vu ces mots comme elle prouve que ma leçon avait porté. Mais maintenant, en fixant l'email du propriétaire, je l'entends différemment. Si calme n'était pas une défaite, c'était une conclusion, une déclaration finale. La panique est désormais une chose physique. Un pic glace qui enfin perce la fine coquille de mon indignation, plongeant dans l'espace vulnérable et terrifié indécis. Il ne revient pas. Il ne se calme pas. Il est simplement, efficacement et complètement misfinnus. Et je commence bien comprendre que c'est moi qui lui ai tendu les sceaux. Douans. C'est la durée que nous ons eui. Avec le recul, depuis ces ruins, je vois qu'elle est première année était magnifique. Elle était magnifique parce que je voyais encore Benjamin, pas son compte en banque. Elle était et est probablement toujours l'homme le plus gentil que j'ai jamais connu. Développeur de jeux indépendants, artiste numérique, il peignait des mondes avec du code. Il investissait chaque centime. Chaque heure libre de sa vie dans un seul projet qu'il appelait Starlight Echo, un jeu qu'il croyait capable de changer sa vie. Cette croyance signifiait que notre réalité reposait sur une base de frugalité. Nos rendez-vous étaient de longues promenades dans le parc, pas des réservations dans des restaurants étoiles Michelin.
Nos anniversaires étant célèbres avec des livres d'occasion soigneusement coisus. Pas avec des week-ends en amoureux. Il était le maître du geste attention et pucato. Il se souvenait d'un commentaire que j'avais fait sur un groupe obscur et matinée, un mois plus tard avec leur vinyle. Il préparait ma su préférée maison quand il savait que j'avais eu une journée brutale legends de relations publiques au travail. Il était doux, attention et profondément amoureux de moi. Mais mon monde était différent. Mon travail consistait vendre du luxe. Créer le désir pour des choses que la plupart des gens ne pouvaient pas s'offrir. J'ai passé mes journées entre des sacs, main $5,000, mes soirées dans des soirées de lancement au le champagne coulé plus librement que l'eau. J'ai fait défiler les flux de mes amis qui se fiançaient Paris. Acquittant des appartements, et se plaignant du prix des vols pour les Toscane. Pou, insidieusement. Leur monde commence à me sembler très chelou auquel j'avais droit. Et ma vie avec Benjamin commence à ressembler une salle de tent. Le changement dans ma perception était un poison silencieux. Sa soupe maison commence à avoir le goût de. On ne peut pas se permettre de sortir diner. Le livre vintage donnait l'impression de je ne peux pas m'offrir un nouveau bracelet. Sa tendresse. Elle chose me dont j'étais tombé amoureuse. Commence à ressembler moins un cadeau et davantage un lot de consolation. Une douce excuse pour tout ce qu'il ne pouvait pas m'offrir. Cette pensée s'était logée dans mon esprit et y avait péri. Son amour était une étreinte parce qu'il ne pouvait pas m'offrir un diamant. Jamais la home, mais j'ai commencé à priser sa situation. Et quelque part en commun, je n'ai plus su distinguer l'un de l'autre. Les fissures étaient elles bien avant la rupture. J'étais simplement allé seul ne pas voir que je tenais le marteau. La détonation finale eut lieu la semaine précédente son anniversaire. La mèche brûlait depuis des mois, mais c'est moi qui ai craqué l'allumette. J'étais submergé par la préparation du lancement d'une nouvelle marque de monteurs-suisses, un événement au le budget consacré aux fleurs arrêt pour financer le projet de Benjamin pendant 6 mois. Mon monde était un flux de communiqués de presse, de sélections de canapés et de plans de table pour des gens dont les noms étaient désités. J'étais stressé, irritable et énervé par les vapeurs de richesse aspirée. Il m'a trouvé penché sur mon ordinateur portable et la table de la cuisine, une veine battant ma tempe. Il avait cette lumière dans les yeux, une excitation enfantine pure qui, cet instant précis, méritait profondément. Zoé, j'ai une surprise pour mon anniversaire. Commença-t-il doucement, essayant de percer mon mur de stress. J'ai réserve une table pour nous à la trattoria Sophia samedi soir, comme notre premier rendez-vous. Trattoria Sophia, le petit endroit aux obscuro, et les lueurs vacillantes des bougies et aux pâtes délicieuses mais abordables. Le souvenir aurait de très doux. Mais son annonce est tombée dans mon cerveau saturé de stress avec un brut sord. Tout ce que j'y voyais, c'était le contraste. Le vin de maison bon marche de Sophia face aux dames Perignon millésime que j'y servirai vendredi. Son geste simple et sincere ne ce n'est pas romantique. Il ce n'est insuffisant. Il ce n'est comme un échec. Tu es réserve un restaurant? Et je demande, d'une voix plate sans lever les yeux de mon écran. Oui, je pensais que ce serait romantique de retourner el jour tout commence. Ben je travaille sur un événement, $100,000. Mes clients volent depuis Zurich et Toy. Tu es excite propose d'un restaurant de pâtes $20. La lumière dans ses yeux vacille. Je pensais juste que tu l'aimais. Dit-il, je l'aimais quand on commençait peine. Je réplique,
Levant infin les you vers Louis. Mais sa fate du ans. On ne devrait pas avoir progrès? Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir, tranchants et venimeux, et ils ont ouvert les vannes. La dispute qui a suivi fut un monologue brutal de mes rancunes accumulées. J'ai rabaissé son projet, ses revenus, ses arves, et puis j'ai pour le coup fatal. Il essayait de se défendre. Sa voix tendue. J'essaie, Zoe. J'essaie de nous construire un avenir. J'ai vu just très un homme bien pour toi. Un gentleman qui, j'ai ri. Un son cordet laid. Un gentleman Benjamin? Pux tu ardor de prétendre entrer un vrai gentleman subvient aux besoins. Il ne cherche pas d'excuses. Réserver un restaurant bon marche quand tu ne peux me pas offrir un vrai cadeau d'anniversaire. Ce n'est pas une surprise. C'est un rappel d'ici que tu ne peux pas offrir. C'est pathétique. Silence. La émotion reste suspendue entre nous. La lumière dans ses yeux ne s'est pas simplement atténuée. Elle s'est éteinte. Comme si j'avais basculé un interrupteur et l'avais plongé dans l'obscurité. Il est simplement reste elge, le visage complètement vide de couleur, me regardant comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Cet instant, en le voyant s'effondrer, je n'ai pas ressenti de remords. J'ai ressenti une poussée de puissance. Une pensée froide et laide commença se cristalliser dans mon esprit. Parfaitement formé. Une leçon. Il avait besoin d'une leçon de réalité. Il devait comprendre la brûlure de l'humiliation publique. Elle avait glacié de sa situation. Si il n'était pas de la croix. Mais suis je dit. C'était un programme d'enseignement. Un choc nécessaire son système. Je le laisserai aller à la trattoria Sophia. Et je ne viendrai pas. Je le laisserai s'asseoir elge. Soul. Mariner dans la réalité que je lui offrais si généreusement. Il apprendrait. Et ce serait moi qui lui enseignerai. Le samedi, jour de son anniversaire, j'ai exécuté mon plan avec une précision froide et détachée. Le matin, je lui ai souhaité un joyeux anniversaire avec un baiser sec sur la joue. Comme un salut un parent éloigné. Il était silencieux, un fantôme dans notre appartement, et j'ai interprété son silence comme un bouderie. Ce qui n'a fait que renforcer ma détermination. Il avait besoin de cela. J'ai passé la journée faire du shopping, une forme d'auto-soin et un acte délibéré de défi contre sa frugalité forcée. J'ai acheté une robe que je ne pouvais pas vraiment me permettre. Le genre de robe que j'imaginais que les femmes d'un homme succès portrait. 1900 hours. Une heure avant sa réservation. J'ai éteint mon téléphone. Pas d'appels. Pas de messages. Aucune chance qu'il me supplie de venir. Aucune occasion pour moi de reculer. Cette leçon devait très pure. Je me suis assise dans notre salon, sertant un verre de vin cherché pour l'occasion, et j'ai imaginé la scène. Benjamin portant sa seule belle chemise. Elle bleu marine que je disais toujours faire ressortir ses yeux. Arrivant à la trattoria Sophia. L'hôtesse la conduisant à la petite table pour deux dans le coin. Louis, consultant sa montre. Commandant un verre d'eau. Consultant sa montre nouveau. La première frisson d'agacement se transformant en une angoisse lente et rampante. Les regards pleins de pitié des serveurs. Humiliation lorsqu'il devrait enfin demander l'addition pour un repas qu'il n'avait jamais mangé. Une partie de moi. Une partie sombre et tordue. A ressenti un frisson. Une satisfaction vertueuse. C'était de l'amour d'or. Me suis je dit. C'était si dont il avait besoin pour enfin abandonner si stupide jeu et trouver un vrai travail. Je le forgeai en l'homme dont j'avais besoin.
Jai finalement relum mon telephone verse 23 hours. G matinde un refail d'appels manques en colère et de textos désespérés. Au lieu de cela, rien, un écran vierge. Mon cœur ressenti un petit choc, un peu de déception. Puis G li vous, un seul message text envoyé plus tot, 20 hours 15. C'était Benjamin. Zoe, G suis assis ici tout seul. G comprends maintenant. Merci de m'avoir rappelé que mes efforts étaient vains. J'espère que tu trouveras si que tu cherches vraiment. G li lu une fois, puis deux. Le temps n'était ni en colère ni blesse. Il était resigné. Final. Mais j'étais encore ivre de ma propre logique cruelle. Je n'ai pas entendu le bruit d'un cœur qui s'est brisé. J'ai entendu le son d'une leçon apprise. Il a enfin compris, aig pense avec un soulagement. Si n'était pas la fin. C'était une recalibration douloureuse mais nécessaire. Maintenant, le vrai travail pouvait commencer. Il se révélerait demain. Humili et motive. Il s'excuserait de m'avoir obligé à leurs détails externes. Et notre nouvelle, Meilleures vie commencerait. Je suis à l'imi coucher. Satisfait, victorieux, et complètement, totalement aveugle l'abîme que je venais d'ouvrir sous mes pieds. Le lendemain matin, l'appartement était silencieux. Je me suis réveillé en m'attendant le trouver sur le canapé. Au moins entendre la cafetière. Mais rien. Son coat de l'était Freud et intact. Un nœud d'irritation s'est formé dans mon estomac. Il allait vraiment prolonger si jeu. J'avais mon dimanche, une performance de nonchalance pour un public d'une seule personne. J'ai fait la lessive. J'ai préparé des repas. J'ai regardé une émission de télé-réalité sans intérêt. Mais chaque heure qui passait, le silence devenait plus lourd, plus accusateur, en fin d'après-midi, l'irritation s'était transformée en un véritable malaise. Si n'était pas son genre, mais quand on se disputait, il ne m'avait jamais infligé un tel traitement du silence. J'ai fini par craquer. J'ai appelé son téléphone, messagerie directe. Hey, c'est moi. Tu as fini avec cette petite disparition? Rappelle-moi. Ma voix était plus sèche que je ne la voulais. J'ai envoyé un texto. C'est pueril ben. Renter simplement la maison. La simple coach grise sous le message ma indique qu'il n'avait pas été livré. Mon sang s'est glacé. Il n'avait pas simplement mis son téléphone en silencieux. Il m'avait bloqué. La panique. Riel et tranchante, m'a saisi la gorge. J'ai essayé son WhatsApp, son Instagram, son Messenger Facebook, rien. Bloqué partout. Comme si j'avais été chirurgicalement retiré de sa vie numérique. Les mains tremblantes. J'ai attrapé mes clés et j'ai conduit jusqu'à l'appartement de ma meilleure amie Mia. Entrant sans attendre qu'elle ouvre complètement les portes. J'ai débité mon histoire. Un récit frénétique et bruyant où j'étais l'enseignante exaspérée et lui le levy trop sensible. Et il avait juste disparu. Tout ça parce que je lui avait donné une petite leçon de réalité. Tu peux croire quel point il dramatise, ennemi bloquant pour un dîner manqué? Aig termine. Bout de souffler, m'attendant son soutien habituel, un rassurant. Il exagère complètement ma belle. Mais Maya n'a offert aucun réconfort. Elle m'a juste fixé. Son expression l'impidiait quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant. Une profonde déception. Elle laisse le silence s'étirer jusqu'ici qu'il devient inconfortable, m'obligeant vraiment entendre l'écho de mes propres mots. Une leçon, Zoe, dit-elle enfin. Sa voix calme et dévastatrice. Tu crois que c'est si que tu as fait? Tu ne lui as rien appris sur la réalité. Tu as pris les seules choses dont il était fier. Son intégrite, ses efforts,
sa croyance que son amour pour toi suffisait, et tu las réduit en poussière sous ton talon. J'ai ouvert la bouche pour argumenter, pour me défendre, mais elle olive une main. Il n'a pas réserve si restaurant parce qu'il était radin. Il la réserve parce que c'était le voter. C'était un symbole de voter commencement, et tu as pris si symbole et tu lui as dit que c'était pathétique. Tu n'étais pas contenté de lui poser un lapin. Tu as humilié publiquement le cœur de si qu'il est. Tu ne lui as pas appris une leçon. Tu as confirmé ça pour elle et plus profonde. Que l'amour qu'il te donnait, le seul qu'il pouvait offrir si moment elge, n'était pas seulement insuffisant. Il n'avait aucune valeur. C'était une blague pour toi. Chaque émotion était un coup parfaitement porte. Brazen elle est fragile armure de mon autojustification. Je suis resté dans son salon, mais nous, elle est verite les de mes actes. Je n'avais pas été une insignante. J'avais été une brute. Je n'avais pas essayé de le construire. J'avais essayé de le briser pour qu'il corresponde mieux ma venite. La panique est revenue, plus un lent pressentiment, mais une vague déferlante. Et pour la première fois, j'ai senti la terrifiante sensation de me noyer. Le troisième jour fut un brouillard d'activités frénétiques et inutiles. Je me suis révélé d'un sommeil agité avec les mots de mes résonnant dans mes oreilles. La panique était désormais une compagnie constante, un poids glace dans ma poitrine. Je devais le retrouver pour expliquer. Je m'excuserai. Je supplierai. Je reprendrai tout. Je commence par les lois qui atteignent ces sanctuaires. Le petit café indépendant où il passait des heures coder. Nourri par leur café noir fort et bon marche. La barista le connaissait par son prénom, mais c'est simplement ce que elle était. Pas vous depuis des jours, désolé. Je suis allé à la bibliothèque publique. Au parc où nous avions l'habitude de marcher. Je me roule devant la maison de ses parents en banlieue. Faisant le tour du pays de maisons comme une harceleuse avant de perdre courage. Il était introuvable. Il avait disparu. Le point de rupture est arrivé cet après-midi elge. C'était l'email du propriétaire. Chez lui confirmant le transfert du bail. C'était une guillotine numérique. Si il n'était pas juste une dispute. C'était des démarches logistiques. C'était une extraction planifiée et délibérée de notre vie commune. Désespéré, j'ai fait défiler mes contacts, cherchant quelqu'un qui pourrait savoir quelque chose. Je suis tombé sur le nom d'un ami commun, Liam, un autre programmeur du petit cercle de Benjamin. Les mains tremblantes, j'ai tapé le message, essayant de paraître détendu. Salut Liam, tu as eu des nouvelles de Ben? Il ne répond pas son téléphone. La réponse est arrivée presque instantanément. Oh, UAI's grande nouvelle. Il a accepté le poste. Mon cœur s'estarte. Un poste? Quel poste? La réponse de Liam était une série de textos enthousiastes qui sonnaient comme clous enfonces dans mon cercle. Chez lui San Francisco, dans le grand studio de Jux, Astral Dynamics. Ils essayent de le recruter depuis des mois. Sur la base de la version préliminaire de Starlight Echo. Il le toujours refuse. Il disait qu'il n'était pas pour partir. Qu'il ne voulait pas de manager. Mais j'imagine que quelque chose lui a fait changer d'avis. Il a accepté leur offre de manche. Signal les papiers lundi, et il a pris l'avion hier pour son premier jour. Je me suis effondré au sol. Mon téléphone glissant de mes doigts engordis. Le projet que j'avais très de pathétique. Le rêve que j'avais réel. Était précisément ce qui lui avait offert sa liberté. Il n'était pas coins. Il était, reste pour moi. Puis est venu le dernier message de Liam.
Chalui kimi hantrit jamais. Il m'a mis dit remercier. Il a dit qu'il avait perdu franchir la pause. Mais que tu lui avait fait comprendre qu'il n'avait plus rien ici auquel se reprocher. Il a dit que tu lui avait donné l'élan dont il avait besoin. Alors ouais. Félicitations. J'imagine que vous devez très ravis. Je n'ai pas répondu. Je suis resté assis elge. Sur le parquet Freud. Le poids écrasant de ma stupidite s'abattent enfin sur moi. Je vais planifier une leçon pour lui. Une petite pièce cruelle pour lui enseigner l'échec. Mais elle est seule personne qui avait appris quelque chose. C'est à moi. Il n'avait pas été détruit par ma croûte. Il l'avait utilisé comme carburant. Il avait accepté comment mon verdict sur notre relation. Faites ses valises et embarque pour un avenir plus grand, plus lumineux. Un avenir dont je vais non seulement être exclu, mais vers lequel je l'avais poussé, activement, de mes propres mains. Alors maintenant, je me tiens au milieu de mon salon, dans un appartement qui semble soudain immense et atrocement vide. Chaque coin silencieux. Chaque espace vacant est un monument ma propre folie. Le silence ne ressemble plus la paix. Il ressemble une accusation. J'ai reçu la réalité que j'étais si désireux de lui enseigner. Elle est elge sous la forme d'un lawyer désormais entièrement ma charge. Elle est dans la crainte muette de rentrer chez moi dans un espace sombre et vide. Sachant que personne ne m'attend, que personne ne pense laisser une lumière allumée pour moi. Elle est dans la réalisation glaciale que mon désir d'un homme capable de pourvoir mes besoins m'a laissé sans l'homme qui m'avait offert tout ce qui comptait vraiment. Et que je l'ai jeté. Le regret est une douleur physique, une pression constante et écrasante derrière mes côtes. Je donnerai tout pour revenir, si moment dans la cuisine. Révéler ces mots laids, revoir la lumière dans ses yeux. Mais me maintenant, au fond de mon dégot de moi-même, une voix et pathétique murmure depuis la partie la plus sombre de mon âme. Mais s'il avait juste réussi plus vite, s'il avait juste compris ce dont j'avais besoin. Je déteste cette partie de moi. Je déteste quapers tout cela. Après avoir réduit en cendres mon propre bonheur, cette graine toxique d'entitlement subsiste, et je sais, avec une certitude qui me glace le sang, que c'est elge mon véritable châtiment. Non pas l'appartement vide ou les factures solitaires. C'est la connaissance que je suis. Et peut-être serai toujours. Le genre de personne capable de faire cela. Lui est San Francisco, en train de construire sa nouvelle vie libre, et moi je suis ici. Pigi dans les ruines avec la seule personne qui je ne pourrai jamais échapper. Moi-même.